Good morning. You're listening to WBTA. Nicole Johnson here in studio. So very excited. Zoom and online with us here is a very special guest from the band called The Who. His name is Jaya, and I'm first and foremost so very happy and excited to have you here joining us this morning, all the way from Mongolia. Өнөөдөр ингээд хамгийн түрүүнд хэлэхэд бол Монголоос оролцож байгаад чинь маш их баярлалаа. Тэгээд радионд ингээд байж байгаад чинь маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна гэд. Яа, би ч гэсэн баяртай байна. Тэгээд тэр тухай шинэ цомгийнхоо талаар та бүхэн сайхан мэдээлэл өгөхөд бэлэн болоод байна. Thank you very much for having me, and I would love to, talk more about my upcoming album and also about our band, The Who. Yes, absolutely. In fact, you guys are coming here to one of the concert venues, as I understand, Darien Lake, here in a couple weeks. And I have to ask, you're all the way in Mongolia. How long does it take you to, first and foremost, get here to the United States and then get yourselves ready, prepped, and I guess on the road for your tour? Хэдэн 7 оны ар дээрээс манай Darien Lake гэдэг энэ газар хурж ирэх юм байлээ. Тэгээд одоо ер нь ингээ асуумаар байна л да, та одоо яг Монголд байна. Тэгээд хэдэн цаг нисэж Америк руу ирдэг вэ? Тэгээд ер нь хэр удаан бэлтгэл хийж яаж ер нь одоо туурай эхэлдэг талаар ярьж болох уу? Одноо бид хүн Америк руу та зөндөө хүлээлгтэйгээ нэлээд одоо 14 цаг нисдэг билүү те. Тэгдэг те. 17 хаа. 17 жилөө тэгээд маш урт замыг туулж очдог. Тэгээд эрэхтэй ч бас маш урт замыг туулж буцаад түрээсээ гэртээ ирдэг. Тэгээд тэр хооронд бараг одоо ингээд одоо юу гэдэг те. Тэгээд ингээд гэлүүга эрэхтэй өөрийгөө ингээд хангалттай бэлдэж чаддаг гэдэг юм уу те. Гэрээсээ явах хоорондоо түүрт явж байгаа сэтгэл зүгээ одоо хангалттай бас бэлдэж амжихаар тийм урт цагийг одоо онгоцон өнгөрөөдөг. Тэгээд одоо тэрэндээ ч бараг сурч ичтэй бараг цагийн зөрөөнд ч орохгүйгээр би организм маань хүртэл ингээд одоо ингээд шууд л очиод ажиллаа хийгээд өргөжлөлөө явчихдаг тийм одоо бүр тийм батал зуршилтай болсон байлээ. Тэгээд бид хүн одоо түрээ эхлүүлэхийн өмнө заавал нэг 2 хоног юм уу те 3 хоног заримдаа rehearsal хийж тусдаа бүх одоо сетапнуудаа бүгдийн чек хийж бэлдэж яг одоо ингээд тоглолт түүрдээ яг чухалчилж одоо ингээд бүх зүйлээ бэлдэж гардаг. Тэгээд яг бусад томтлогод яаж түүр эхлүүлдэг яг тэр гормоор тэр зарчмаар бүх зүйлээ яг ингээд хийгээд гардаг. Тэгээд тэр бүх одоо хийгддэг ажлуудаа бүгдэнд нь одоо бас хайртай. Тэгээд эсвэл бид нар ч одоо энэ хөгжмийн индастри дотор бол одоо ингээд яг л бусдын жишгээр амьдарч штэ. Тэр их чухал штэ. Тэгээд тийм учраас яг бэлтгэл сургууль бүх зүйлээ яг ном журмын дагуу бүгднийг яг хийгээд чеклээд тэгээд бүх юм бүгдийн бом болгож аваад сайхан зааканд авчиж аваад автосандаа суугаал тэгээд түр эхэлдэг. It approximately takes 14 to 17 hours to go back home and go to United States. So it kind of gives us an ample time to, prepare the psyche, if you will, right? So it kind of gives us an ample time to just think about what we're going to do and, travel. So we do take a connection flight. So like first it's 2 hours and then it takes like another 12 hours to go to North America. So it's a quite a distance, to be honest with you. Yeah, but we kind of adapted to it now. It's been a while since we have been, doing a North American tour. We don't even do jet lag anymore. So I feel like, our body has got kind of adapted to it. Our, psychological state also adapted to it. And what really helps us is to have a regimented like habit and routine in terms of like starting a tour. We normally have 2 to like 3 days rehearsal, depending on like how much of a touring we have done at the time. But we always make sure that there's like a line check and sound check before starting any tour. So on this tour as well, we're gonna do a rehearsal, and then we're gonna start the tour. So we're very excited about it.
as any other people, we tend to kind of go over the set list in our rehearsals, and it's been a while we've been doing this tour, so we have this very like regimented habit and routine going on for us, and that helps us transition from like not doing shows and doing shows every day. Wow. Now, if you don't mind me asking, I'm curious how many people are in the band, or, whether they're actually on stage or maybe band members helping to move stuff. And then, of course, your instruments as well, when having to transport those back and forth. And then, of course, going on the road and traveling with them. I'm curious to know, because I would think you guys are playing with some very specific instruments to you, your band, Mongolia. I would think it would be very hard to find a backup of some of that stuff here in the United States. But also, what kind of like rituals do you guys do to get ready when you're performing live? Like, do you have something that you do basically before every concert, or before you guys are getting ready to put on a performance of any kind? За тэгээд явхад чинь нааша цаашаа явхад чинь мэдээж болгоомжтой хідэн хүн явдаг вэ гэж би их асуумаар байна те хідэн хамтлагийн хідэн одоо гишүүнтэй вэ гэж асуумаар байна. Тэгээд арталт чи ажилдаг зөвхөн бас урдаа тайзан дээр гардаг хідэн хүн Монголоос ер нь ингээд явдаг вэ? Дээрээс нь та мэдээж ойлгомжтой амар ингээ Монголын гэсэн тийм хөгжмийн зэмсгүүд ингээд авч явж байгаа харагддаг. Америкт одоо тэр чинь одоо олдоц мэдээж ховор байлгүй тийм үү, тэгээд ингээд хэрвээ ямар нэг юм болоод ингээд солиг гэхэд ингээд солих боломж юу н хэрэг байдаг бай. Тэгээд дээрэс нь ер нь хөгжмийн цэцэг хідэн хаана юу гэдэг талаараас мөн яриач бас дээрэс нь тууранд явахын өмнө ер нь ямархуу одоо тууранд одоо эхлэхээс өмнө те одоо шоу эхлэхээс өмнө ямар одоо зүйл ингэж хийдэг вэ? Өдөр болгон хийдэг зүйлүүдээс яриач яг. За Монголоос бол бид одоо хамтлаг бол 8 улаан хөдөлдөг. Яг продюсертайгаа заримдаа явах тохиолдол байна. Тэгээд продюсертайгаа явах бол эсвэл явчаад замаасаа бидний тоглолтыг жигдрээд нэг 7-10 хоног гот буцаад одоо бас ингээд студидээ сууж их ажиллаа хийхээр продюсер маань ботчдаг. Тэгээд тайзан дээрээ бид нар бол яг 8 улаан тоглолтог хамтлаг. Урдаа 4 мэн гишүүн, ардаа 4 одоо яг нөгөө стандарт рок тайзны stage member буюу бидний bass, sol guitar, бөмбөр тэгээд Mongolian drum гэдэг ингээд 4 хөгжим хана. Урталтаа 2 морин хууртай, нэг үлээврийн зэмсэг тоглодог хүнтэй, нэг төвшөр тоглодог үнтэй ингээд нийлээд 8 улаан тоглодог. Тэгээд турт гарахын өмнө бол тэгэл мэдээж энэ ч бас нэг аялан тоглолт тэгээд тодорхой хугацаагаар нэг хол газар очиж байгаа гэлхөө тэгэл Америкт бол хөвчлэн сар тэгээ сараас 2 сарын төрөл байдаг л да. Тэгээд энэ удаагийн төр бол Америкт сараас тэгээд Европт сараас байгаа баг саргаар нь тэгээд ингээд нийлээд баг 2 сар 20 хоног явах байлаа да. 2 сар 10 гаруй хоног ч юм. Тэгээд тэр бас ингээд урт төр байдаг. Тэгээд энэ бас сэтгэл санаагаа бэлтэх болно. Гэр бүлээсээ хоол явах болдог. Тэгээл одоо өөрийн хэрэгцээтэй бүх зүйлээ бэлдээл ингээд өөрийгөө сэтгэл санаагаа бэлдээл гардаг л та. Тэгээд яг л одоо бас бүх стамтлагууд бол бид шиг яг л ийм бас ийм бэлтгэл тэгээл сэтгэл санааны иймэрхүү одоо шалгууруудыг бас даваал тэгээл ингээд энэ төрүүдэд амжилттай хийгээл буцаад битээ ирэх сэтгэл зүгээ бэлдээл ингээд бүх юм аа ингээд яг туулаад явдаг байх л гэж боддог. Тэгээ бас бусдын адил бид яг л тийм адилхан явдаг. Тэгээд уламжилт хөгжмийн зэмсгээр тоглодог гэдэг утгаараа бидэрт бол тэр одоо шууд гаргаад ирэхэд одоо яг ижилхэн хөгжим болоод байхгүй яг цор ганц хөгжмөөр тоглодог. Тэгээд тэрийг маш нандинж манай одоо хоёр тоглооч одоо хөнгөжмчид жишээ нь хоёр морин хуурч товшуурчд байна. Өөртөө хөгжмийг маш сайн одоо хамгаалж арчилж одоо утас мөцийн солиод өөртөө яг тэр гитарын тех гэдэг шиг тэр морин уурынхаа бүх зүйлүүдийг өөртөө арчилж хамгаалж явж идэгэн хүчин бас яг тоглолтны үеэр бас иймэрхүү зүйл одоо юу гэдгийг хөгжим мэдэрсэн байсан тийм тохиолдол өнөөдрийг болтолын 400 гаруй шоунд донд гарсангүй л дээ. Гэтэ яг тулсан үед бол бас бэлэн байх хойно зүгээр Монголын энгийн акустик морин хуур бас бэлдсэн байж идэг. Тэгээд одоо бүр болохгүй бол тэрийгэ барайл тоглоно гэсэн варианттай. Тэгээ одоо бол бас хамтлаг бас
хоёр дахь гоё загварлаг хөгжмөө хийгээд барьцсан явж байгаа. Тэгэхээр бас ч гэж ингээд нэг ээлжийн хөгжмүүд бол ингээд нэмэгдсэн байгаа. Тийм болохоор одоо бас иймэрхүү нас бас санаа зовлтгүй л одоо тэгэл яваад байгаа шүү дээ. Амар их юм эсвэл солонгаа. Oh no, did she Ano? get? Oh no. Oh, sorry. I was talking to myself. Yes. Okay. There are 8 members in the band, and the traveling party from Mongolia will consist of the 8 people of the band. Sometimes we come with our producer. Our producer can make sure that our sound is sounding all right, and the performance is subpar with his expectations. And normally he stays with us for like the first 2 weeks and then just go back home, depending on what kind of shows we're gonna do. And for that 8 members, there are 5 traditional instruments and 3 kind of like a modern like rock music instrument, right? So Okay. solo guitar, bass guitar, and then a modern drum. And for the 5 traditional instrument, like the front 4 members use will be 2 horsehead fiddles, wind instrument, and then Mongolian guitar. In the back, we also have a war drum. So basically, we have 2 drums, like one modern drum, classic drum, and then one war drum, like percussion drum. Yeah. So the instruments that we carry, traditional instruments, it's irreplaceable, right? Irreplaceable in the sense that we only have one of each when we travel. And so far in 200, almost 200 like shows that we have done so far, we've been quite fortunate enough to have the instruments like all right, travel all right. And we would like to thank all the airline personnel who takes great care of it, Yeah. and also the people who made the cases, handmade the cases in Mongolia to make sure that it's like very well protected. Right. And in case there's like any issue, we do have a one acoustic guitar, one acoustic horsehead fiddle, like in the back, travel with us. But overall, in terms of horsehead fiddles, the players, because of the rare sense of the instrument, we do not have like a signed horsehead fiddle technician, unfortunately, right? So, the players normally take care of their strings by themselves. They care for their horsehead fiddles themselves, because just a general normal guitar tech won't be able to kind of replace their strings and check like how it sounds and the board and whatnot. So the player themselves like takes care of their own individual horsehead fiddles. And in terms of preparing for any tour, we tend to have a very like tend to have a very seeking out like a very calm space for for all of us, like individually, and then as a group, we try to be like calm and try to like prepare our psychological state more than anything, like leaving home and then going back home. We try to like prepare ourselves mentally. Same goes like right before going on stage, we try to have like a moment of like all together, try to have a moment, 1 or 2 minutes to at least to be calm and see each other. And then we start the show, so it kind of helps us transition into the mood
all of the Nice. performance. And so that's the main thing that we do, the routines that we do. Nice. Okay, so I have a couple more quick questions before we jump into the new album. But you're coming here close, right? Darien Lake. You guys are going to be opening for Rob Zombie, Marilyn Manson. I am just so incredibly excited about this. I know a lot of people are very excited about this. I'm dying to know, what do you think and how do you feel about that? And how did that pairing even come together? And then my other question that I have is your inspiration for the music you have. Like, where did it come from? And not only that, but like, who inspires you? What artists are, out there right now that are your go to hardcore listener artists? Эхний асуулт нь гэх юм бол Marilyn Manson Rob Zombie-тай хийх гэж байгаа одоо энэ сарын хэдэн 7 хоногийн ард дээрээс хийх энэ туur чинь амар сэтгэл ингээл хүлэгж ин хүн болгон одоо ингээд айгу тэсээ ядаа хүлээж байна би ч гэсэн. Энэ тоглолт юу нь яаж болохоор болчихв те ингээд яаж одоо хүрээ дөрөв нэгт хоёрт нь гэх юм бол тайдын ингээд хөгжмийн чинь одоо энэ inspiration боёо одоо сонсдог артист чи юу вэ те сонсдог хөгжимчин чи юу вэ яг одоогоор байнга сонсоод байгаа рок хөгжимчин чи юу вэ гэж хэлмээр байна. Асуумаар. За энэ Marilyn Manson Rob Zombie-тэй түр бол одоо манай хамтлагийн хувьд бол бас одоо энэ аваргуудтай гэж хэлдэг одоо энэ домглсон нэртэй одоо хүмүүстэй хийж байгаа бас ингээд түүхэн төрийн маань нэг. Тэгээд бид хүн бас урд нь Iron Maiden-тэй тэгэл одоо ингээд бас сая жишээ ингээд Apocalyptica-тай Rasmus-тай ингээд бас урдаа тэр хоёр хамтлагаа тоглоод бид хүмүүс ингээд headline төрөйгээд яваад ирлээ. Тэгээд ингээд явсан түүр болгон маань одоо хамтарч хийсэн одоо ингээд түүр болгон маань л одоо ингээд гоё турсамжтай. Тэгэхээр бидэрт бас ингээд туршлага өгсөн ийм сайхан төрүүд болдог. Тэгээд одоо энэ бол бас ингээд түүхэн гоё түүр болох гэж байна. Тэгээд бид нар ч одоо хүлээлттэй байна. Фэнүүд маань ч хүлээлттэй байгаа нь аргагүй. Тэгээд энэ бол одоо зөвхөн одоо нэг хамтлагийн нэг хэдэн гишүүдийн ажил биш. Бидний ард бас зөндөө менежмент тэгээд манай agency label одоо бүгд л ингээд ажиллаж идгийг бас мэдэх бах. Тийм учраас энэ Rob Zombie Marilyn Manson-тэй төрийг бол манай Wallace Entertainment буюу манай менежментийн энэ төрийг олж одоо оруулж ирсэн байгаа. Тэгээд энэ төрөнд одоо биднийг явуулахаар энэ бол маш гоё сонирхолтой төр болж ийн. Тэгээд ер нь бол яг хоо ингээд хамт явж байгаа хамтлагууд одоо уран бүтээлчдийнхээ уран бүтээлийг сонсож тэднийг илүү одоо ингээд ямар уран бүтээл төрөвж ирсэн бэ гэдэг ч юм уу тэрийг нь одоо тоглолт хийгээд явж хийх гээд явах гэж байхдаа одоо ингээд бас ингэж судалж сонирхолтой хөгжмөлийн тэгээд тэр утгаараас энэ хоёр уран бүтээлчийнхээ уран бүтээлүүдийг бас сонирхож судалж ийн сая жишээ нь одоо ингээд бид Apocalyptica бас дээрээс л мэдгэлээсэн л та тэгээд яг одоо ингээд яг хамттай түүрэнд явангуут л одоо ингээд тэр хөгжимчдийн яг жинхэнэ мөн чанар жинхэнэ яаж тоглож яаж уур амьсгалаа базаж явдаг яаж одоо өнөөдрийг хүртэл одоо босгосон энэ туршлагаараа энэ түүр тоглолтуудаа өдөр тутмынхаа зүйлүүдийг хийж явдгийг нь хүмүүсээс ингэж харах тэрийг нь хараа тэрнээс нь бас ингээд суралцахмаа суралцаад одоо биднээс бас ингээд авах юм байгаа одоо тэдэртэй ингээд тэгэл ингээд биеиндээ харилцсан ингээд тусалцаал энэ одоо ингээд өгөлцөө давалцаад явдаг юм л замтай юм билээ л дээ. Тэгээд яг энэний дагуу одоо ингээд зүйлүүд өрнөдөг. Тэгээд одоо энэ бас гоё түүхэн бид бүхний одоо 10 жилийн ойд тохиож байгаа маш гоё юм үйл явдал юм гоё түүр гэж харж байгаа. Тэгээд ер нь бүх хамтлагуудыг хүндэтгэж сонсдог. Тэгээд одоо энийн тэр ингээд алгүйш ингээд ер нь бол айгүй тэгж ингээд нэг олон төрлийн хөгжим сонсох дуртай. Ягаад гэвэл одоо ардын хөгжмөөр сурж байхдаа бол бид нар ингээд сонгодог хөгжмөөс хуулаад үндэсний одоо шилдэг хөгжмүүдийн одоо хөгжмийн зохиол бүтээлүүд гэл ингээд ерөөсө бүхэл төрөл жанрын хөгжмүүдийг сонсох үүрэгтэй тэгж өссөн учраас одоо нэг тэр заншлаараа тэгээд ингээд бүхэл төрлийн хөгжмүүдийг бүхэл хамтлагуудын хөгжмүүдээс гоё гэсэн хөгжмүүдийг сонсоод явчихдаг да. Нөгөө шоугаа ирэхээс нөгөө таарлсан шоугаа ирж идэх баха. Та нөгөө таарлаад нөгөө хинтээ нөгөө Marilyn Manson-тэй таарлаад тэгээ та шоугаа ирсэн ч тий би тэрэж ярьж байгаа. Тэг. So the show with Marilyn Manson and Rob Zombie came
came after we're done with Iron Maiden show. So we were, planning to have a headline tour, like extensive tour with Apocalyptica. And then at the time, we played Kazakhstan show. Like there was a festival in Kazakhstan. We ran into Marilyn Manson, and we chatted for a little bit. Of course, and there's a language barrier, and so we kind of exchange words as much as we could, and we took a photo together. And it was a pleasant experience, and we had that came that conversation led to a tour. That was the start of that conversation. And it turns out Rob Zombie and Marilyn Manson were doing a tour, and so it kind of made sense for us to be coming in to their show. And I'm very excited. I'm equally excited on like how the show is gonna the flow of flow of each show is gonna be for the fans. I'm very excited to see that. In the past, we have supported Iron Maiden. We have just finished our headline shows with Apocalyptica and the Rasmus. So it was like we closed out every night, and the reception was like amazing, right? So we were very excited to be like doing shows with all different genres of like Yeah. rock artists. And I feel like the versatility of our elements kind of shines through when we do perform with all these different artists. And in terms of like inspiration, I have to tie it back to the first question you had, because every time we do shows with different artists. In the past, we have done, we have supported Megadeth, we have with Five Finger Death Punch, and we have done numerous of like headline shows. And then we did Apocalyptica, we did Asking Alexandra, and then so every time like we go through those tours, we make sure to catch their set at all times and then listen to their songs. And my playlist kind of changes depending on like what shows we're on. And so this goes the inspiration also kind of changes every time, right? Because I have a very much a traditional like music study background. I was like growing up, since middle school, I had to be exposed. It was the requirement of the field of study that I was in to be exposed into all types of genres, not only rock, but also classical and traditional, like Mongolian poems and the ballads we have, and then different type of like metal, rock, pop, like everything. And we had to be exposed into it, and there were lessons on it in each time. And so my playlist normally changes, like it goes through phases. And yeah, I've been listening to Iron Maiden for the last couple of months, and as well as Apocalyptica. Nice. I love all of that. So I want to jump into the new album. I see that it's coming out very, very shortly, in just a few short days, actually. It's called, I hope I get it right, called The Hun, Hun. I see that. I think it's pronounced The Hun. And I've been able to preview some of it, and I like it. I really am a huge fan of a lot of your music. I'm looking forward to seeing you. But with the new album being fully released, first and foremost, please tell me about it, all the inspiration, everything behind it. But also, are we going to hear some of that too during your concert? Шинэ одоо тэгвэл альбомны чинь тухай одоо ингээ ярьж эхлэх хөө гэн. Тэгээд альбомныхаа тухай юу нь яриач, би одоо зөв дуудаж ийн үгүй юу, хаана гэж дуудаад байгаа тий. Тэгээд энэ альбомны чинь яг одоо утга учир юу вэ? Илүү их яриач хэдэн хоногийн дараа одоо релиз хийх гэлээ хийх гэж байна. Тэгээ хоёрдон гэдэг юм бол
ер нь энэ шинэ одоо энэ намрын тууран дээр сонсох уу энэ шинэ дуунаас чинь мэдсэн байна. За сайхан асуулт байна. Бид бүхэн энэ шин цомгоо тэнгэр газрын завсар хүн гэж нэрлсэн. Хүн гэж дуудаарай. Тэгээд хүн гэдэг үг нь монголоор одоо ингээд англиар human буюу хүн гэсэн утга энд явж байгаа. Тэгээд монголоор хүн гэсэн үг. Тэгээд энэ хүний одоо оршихуй, энэ бидний энэ амьдарч байгаа оршихуйн талаар тэгээд энэ оршихуйдаа бид нар одоо хэр амьдарч байна гэдэг талаар одоо асуулга тавьсан ийм одоо бэкграундтай ийм одоо үзэл санаатай мессежтэй ийм цомог байгаа. Тэгээд бидний энэ дээр оршихуй тэнгэр гэж байна, дор одоо газар гэж байна. Энийний донд бид ингээд амьдарч байна. Тэгээд одоо тэ бүлийн үр там тэгэл нүгэл буян тэ сайн муу бүх зүйл хоёр талтай байдаг шиг хүн бол энэ тэнгэр газрын завсар ингээд амьдарч байгаагийн хувьд яг ямар амьдарч байгаагаа яаж амьдраад байгаагаа өнөөдөр хүн биеийг олж төрснөөрөө одоо ингээд энэ орчлонд хэр явж байгаагаа бас нэг дүүний цэгнэх тийм ээ ийм бас цагийг одоо боломжийг олгосон тийм одоо бодлыг өгсөн цомог байгаасаа гэж бодож хамтлагийн уран бүтээлчид хийсэн. Тэгээд энэ одоо концепттай бас үрж байгаах гэж бодож байна. Одоо ингээд өнөөдөр 16 болж байна. 24 цэцэгдэнэ гэдэг чинь одоо 8 хоногийн дараа манай цомог маань бол бис дэлхийд релиз хийх гэж байна. Тэгээд бид хүмүүс маш их догдолж хүлээж байна. Яагаад гэвэл бас энэ цомгоо хийх гэж бас чамгаа хугацаа өнгөрүүлээ. 3 дахь цомог дээр нэлээд одоо бас тулж одоо ажилласан. Тэгээд нэлээд удаан хугацаанд бас ингээд яалаа бас цомог дээрээ сууж ажилласан учраас сайхан уран бүтээлүүд төрсөн. Тэгээд энэ олон сайхан уран бүтээлүүдээ хурдхан шиг л одоо үзэгч уран одоо фэнүүдтэй хүрээсэй гэж бас догдолж хүлээж ин бид нар ч гэсэн адилхан. Тэгээд сая бид бүхэн апокалиптикатай төр дээр баг 4-5 дуу тоглоод явчих удаа энэ одоо цомгоос. Тэгэхээр ирэх дөрүүд дээр ч гэсэн яг энэ хэмжээний дуунууд дээрээс нь шоо гой дуунуудаа нэмээд бол ингээд сет листээ бол үнэхээр гоё шинжилээд явна гэж одоо төлөвлөж байгаа. Тэгээд одоо фэнэд нь хүлээж агаарай. Very nice question. Very nice questions. Thank you. The correct pronunciation will be hung with hung because it means human. Human in English, right? So hung means human in English. So han will be, kind of a different meaning. So and so in our third album, we're singing about universal human experiences, right? So the concept itself is to sing about like human experiences, life experiences that you have, and we kind of, try to touch on the concept of like good and the bad, and then the experience, like the life cycle that we have and the importance of it all, really, and the result of that good and bad actions, and tried to have our fans to really like dig deep internally to understand what their human experience is all about, and what is the direct result of some of their actions, right? And we wanted to make sure that we capture that. Originally, the album was gonna be named as Between the Heaven and Earth. Okay. And so the reasoning behind it is like, human are living in between the heaven and earth, and we're stumbling through life, really. And the concept of that, singing that human life experience, and then also making sure that we inspire people to have that internal energy, to be elevated and to be high, and then also remind people the consequences of that negative actions that they take, and the impact it may have, afterlife or in this life. Wow.
And so yeah, the concept itself is very, very very deep. Onto your second question about the set list. On our past tour with Apocalyptica, we went as far as like singing like 5 to 7 new songs from our new album on our new set list. So throughout 2026, we're gonna be refreshing our set list with our third album. We spent a lot of time recording this album because the concept was so huge, right? Like it's such a huge concept, Yeah. and so we wanted to make sure that we have, the wording was right, and the recording, the feeling that you would get from it was right, and so we're gonna be playing new songs on our set list, yeah, in our Rob Zombie Freaks and Parade tour. Nice. Definitely looking forward to that for sure. And I just wanted to ask real quick, if you don't mind, when coming up with new albums, new songs, and coming together, is it something that like the band comes together to create? Is it a person individually? Is it something that is very easy to, I guess, kind of put together as a whole and produce it with all members of your band? I'm curious to know about that real quick. Одоо ингээ альбомны чинь дуунууд шинэ дуунуудыг ингээд зохион бүтээж авах чинь байна шүү дээ. Та хэд ингээд бүгдээрээ бүрэлдэхүүнүүдээр ингээд орж ирдгүү. Эсвэл хэнийг нэн ингэж зохиодгоо. Эсвэл одоо ер нь яаж энэ дуунуудаа продюс хийчихэд гаргад юм уу? Эсвэл одоо яаж бүтдэг талаар яриач. Мьют дээр байна. За бид бол одоо ингээд бүгдөө л яг студ дээр гэртээ амьдарч байгаа юм шиг нэг цогтой амьдраад бүх уран бүтээл дээр эдэс ширхэг болгоноор хамт оролцоод явдаг. Тэгээд одоо үгээ босголцохдоо одоо юу гэдгийг энэ үгийг ингээд та нар хэлээд хийч гэдэг ч юм уу тэгж байгаа дундаа ярьж байгаа янз янзаар хүмүүний тарихнаас чинь өөрөөр үгнүүд гарч ирж штэ нэг утгыг хэлхийн тулд тэгж хамгийн оновчтойг энэ шил сонгодог ч гэдэг юм уу те. Тэгээ продюсер маань ерөнхийдөө бас ингээд энэ одоо гол аялгаануудаа бас гаргадаг. Тэгээд яг хөгжимчдийн тоглоочийн талаас ч юм уу яг одоо өлөөр хөгжмийн жимсгээ тоглох, морин хуурийнхаа солыг тоглох, морин хуурийнхаа одоо тэр риф одоо юмнуудыг хийх юмнуудаа хөгжимчд нь өөрсдөө бас ингээд энэ дээр бас тулж ажилладаг. Тэгээд тийм бүтээл студ дээр төвлөрөөд ингээд хамтраад юм дээр тэгэл дуулалтынхаа аргаар л одоо ингээд үг хэлээ яаж хэлэх үү гэх юм уу те яг авиагаа яаж дуулах уу дуулалтынхаа аргаар л яаж дуулах хэвтэх юм байна хэний нэг хэл дуулах яах вэ хүү гэл ингээд бүх л үйл явцад бүгд л ингээд хамт оролцоод явцдаг. Тэгээд ингээд зарим талаараа бол ингээд хамтын бүтээл байдаг уран бүтээлүүд маань тэгээд зарим уран бүтээлүүдийг нь бол манай продюсер маань одоо дуунуудаа зохиогоод энэ одоо гол багна босгоод явдаг. Тэгээд энэ бол уран бүтээлийн одоо гол хийдэг арга барил маань юм. Тэгээд өөртөө арга барилаараа одоо ингээд дуулалтын арга бүх юмудаа ингээд бас гаргаад явдаг байгаа. So it's very much like it really depends on each song, but it's a very much a group project, really, right? So everyone in the group has their own qualities. For example, we have like two horsehead fiddle players, and we have we have throw singers, and we also have for me, I play the wind instrument. And so when it comes to coming up with a concept or like... Real quick, I don't mean to interrupt you, but just in case we get cut off, will you please make sure you pass along that I am incredibly a huge fan. I'm so excited, and I pray that I get to meet him when he comes to concert. I'm going to pray we get back there. But just in case we get cut off, because I know it'll cut us off right soon, I think. Okay. But keep going, yes. Okay. In case that happens.
Yes, absolutely. I'll do that. And performance wise, sorry, recording wise, it's very much a group involvement because we each bring our own individual like qualities, the things that we're very good at, right? And so Yeah. we kind of add in, chime in on like which word to use and which word will be easier and what kind of like solo, horse head fiddle solo we're gonna do, and you know the producer comes up with a musical composition, but then add on like as a musician and as an artist, we add on to what the skeleton of that song, and then just like re kind of add on to the characteristics of like each individual characteristic of our own self, Yeah. to that different concept songs that we have. So it's a lot of work, but at the same time, like eight people are like chiming in at the same time, and we try to like go over, try to like have a group agreement before proceeding into like any type of changes, major changes. Right. Yeah, sometimes we kind of record several numerous times just to get it right, because like no one's happy Right. or yeah, and if someone's happy and like someone's like disagreeing, we kind of try to like come up with a solution to make it good, and then also like at the same time the pinnacle of the that each individual song recording will be to